Mnajua huyu senator wetu anaitwa Wamatinga. Mnajua Wamatinga ni fire si fire, ni noma si noma. Wacha nione salamu ya Wamatinga senator wetu jameni. Mnajua mama Rehab Mukami, huyu women rep wa Nyeri, noma si noma, fire si fire. Wacha nione salamu ya Rehab Mukami jameni. So hata rais, hata yeye amenituma niseme vile rais amenituma, niseme maneno ya rais. Ni fire si fire, rais ni fire si fire, ni noma si noma. Mbona mnaniangalia kama mnajua vile rais amenituma? Mnajua? Muko na habari? Kwani mnajua? Kwani ametumana 50,000? Ni 100,000. Aongeze ni 200, ni 300. Mumekataa. Mnasema aongeze ifike 400, 450, 500. Hey, hey, hey. Fire si fire, noma si noma. Ati mnasema rais aongeze. Mbona mnawekea mdosi pressure hivi? Oh, kwa sababu ni rais wetu. Oh, kwa hivyo ifikishe 600 na 700. Mumekataa. Wangapi wanasema aongeze, 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 aongeze? Mbona pressure imekuwa mingi leo? Tuendelee tusiendelee? Tuseme tusiseme? Tutangaze Rais William Ruto amenituma Nyeri Town na shilingi aongeze ifike 800,000, 900, 950. Mbona aongeze? Kwa sababu ni 2 term. Ni 2 term. Ni 2 term. Acheze kama yeye. Acheze kama rais wa 2 term. Nikisema harambee mnasema 2 term harambee. 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 Wacha sasa nitangaze pesa ya Rais William Ruto kwa Nyeri Town constituency shilingi milioni 3. Noma si noma, fire si fire, fire si fire. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nyeri Town hoye, Nyeri Town hoye. Niko na swali. Niko na swali. Jorie. Jorie Kioria. Jorie. Si mimi ni mtu ya area hii. Si mimi ni mtu ya area hii. Si nimeongea vizuri. Si nimeleta pesa ya rais. Kama nimeleta pesa ya rais, kuna haja mimi nitoe pesa hata mimi? Ati hata mimi? Hata kama nimeleta pesa ya rais? Hata mimi? Hata mimi? Na mimi ni mtu ya area? Ama hata watu ya area wanatoa? Hao watu ya area wametoa? DMM ametoa? Bado? Mimi na yeye bado? Hata Wamatinga bado? Hata Rahab bado? Si lazima wachange? Si leo ni leo? Musema kesho ni muongo? Wangapi wanasema Deputy President hata yeye atoe? Hey! Sawa, nimekubali, lakini yangu itakuwa kidogo kwa sababu mimi ni deputy rais, mimi si rais. Hata mimi nitoe kubwa nyingi. Si 100,000 itatosha? Na 200, 1,300. Kwa nini pressure? Ni 2 term. Ni maneno ya 2 term. So hata mimi nicheze kama mtu ya 2 term. Nisete kama 2 term. Kama 2 term. Nifikisha 400,000, 500, 600, 650. Hey, leo nimepatikana jameni. Hakuna bahati. Bas, hata mimi wacha nisindikishe rais. Ile pesa rais ametoa, wacha nisindikishe na shilingi 1.2 million shilling. Fire si fire, noma si noma. Fire si fire, noma si noma. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Wale wengine watoe pesa, watoe pesa. Wacha sasa nimuite
kwanza kabla ya senator. DMM ameongea, DMM